Yeah, good morning. Welcome to the lecture 3 of wastewater management subject. So this subject is your third year, second semester. Now the exams are coming on. Next Monday onwards, you have to fight for the exams. You have to get ready for war. War declares yes or JNTU. You have to get ready, right? So here we are discussing the unit 2. So unit 2 discuss. So this one is completed. Keep aside. మీకు నేను పోస్ట్ చేశాను కొంతమందికి. సో ఆస్క్ అదర్స్ టు షేర్. సో ఇన్ దిస్ యూనిట్ 2 వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ట్రీట్మెంట్. సో మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ లో ట్రీట్మెంట్స్ గురించి సపరేట్ గా డిస్కస్ చేశారు. దట్ ఈస్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్, సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ అండ్ టెర్షియరీ ట్రీట్మెంట్. హియర్ మిస్లీనియస్ ట్రీట్మెంట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దోస్ ట్రీట్మెంట్, జనరల్ గా మున్సిపల్ వేస్ట్ వాటర్ ఇండస్ట్రీస్ లో జరిగే వాట్ ఆర్ ద జనరల్ ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దోస్ ఇండస్ట్రీస్. మిస్లీనియస్ అంటే ప్రైమరీ సెకండరీలో కాకుండా జనరల్ గా జరిగే బయట ట్రీట్మెంట్స్ దే హావ్ షోన్ ఇన్ దిస్ యూనిట్. సో దిస్ యూనిట్ గివ్స్ ద డైరెక్ట్ information about the treatment process. So the first thing is use of municipal wastewater in industries. How the wastewater is used in the municipal wastewater is used in the industries. Next, advanced water treatment. That is, what are the advanced water treatment methods? And if you get a question, you have to write these topics. So if they give the question, write short notes on reverse osmosis or ion exchange. For that also, you write the same thing. If they ask the methods, treatment methods, and topics rasi din gurinchi you have to explain something. So you are having the adsorption, reverse osmosis, ion exchange, ultrafiltration, freezing, removal of iron and manganese, removal of color and order. So removal of color and order అనేది మనకి ఫిజికల్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ లో దేనిలో వచ్చింది? ఈ గాట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ లో వచ్చింది కదా. సో హియర్ జనరల్ గా చెప్తున్నారు. సో ఆ సబ్జెక్ట్ కి ఈ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధం ఉన్నా కూడా దీనిలో ఉన్న టాపిక్స్ ని చూసి మీరు ఎగ్జామ్స్ కి రాయండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా రాయండి. రైట్ నౌ విల్ డిస్కస్ దిస్ యూనిట్ 2 టుడే. విల్ కంప్లీట్ దిస్ యూనిట్ 2 ఇన్ ఎ బ్రీఫ్ మేనర్, మార్నింగ్ సెషన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, so that we will get complete picture about the unit 2. And also I have given the running notes as well as the hard copies of the unit 2 also. మీకు నేను ఫిజికల్ గా జిరాక్స్ చేసి మీ క్లాస్ లో ఇచ్చాను, మీరు సర్క్యులేట్ కూడా చేసుకున్నారు. I think hope all the students those who are in this class, I hope all are holding your WWM notes. అందరి దగ్గర ఉంది అని అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ రైట్. సో జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ నోట్స్ అండ్ క్రాస్ చెక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ what we will discuss in this class. If anything is missed, open your mic, unlock your mic and you can talk to me. మాట్లాడితేనే పనులు జరుగుతాయి, సైలెంట్ గా ఉండే పనులు జరగవు. యువర్ జూనియర్స్, థర్డ్ ఇయర్స్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సబ్జెక్ట్ ఎవ్రీడే లైక్ యూ. సో దే ఆర్ కమింగ్ మోర్ దెన్ 20 members. మీరు ఇంకా 4 members, 5 members ఇక్కడే ఆగిపోతున్నారు. 3 units అయిపోయింది. సో యూఆర్ నాట్ మోటివేటింగ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ టు జాయిన్ ఇన్ ద క్లాస్. వై? ఐ డోంట్ నో. Your juniors are coming more than 20 every day. So we are having a both mutual understanding. We are talking both, the conversation is on both sides. మీ దగ్గర నుంచి ఒక సైడ్ ఉంది కన్వర్సేషన్, ఓన్లీ నేనే మాట్లాడుతాను, మీరేం మాట్లాడట్లేదు, చెప్పట్లేదు. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దిస్ టాపిక్స్ నౌ. సో ఐఎమ్ sharing other information. Yes. I think this you are seeing this one, right? So this is the soft copy which I have given to you. సో నేను మీకు స్లైడ్స్ చేంజ్ చేస్తుంటాను, డాక్యుమెంట్స్ చేంజ్ చేస్తుంటాను. ఐ థింక్ ద స్క్రీన్ ఈ షేరింగ్, నో ప్రాబ్లమ్. స్క్రీన్ షేర్ కానప్పుడు నాకు మీరు మెసేజ్ అన్న పెట్టండి, లేదంటే యూ కెన్ టాక్ టు మీ దట్ ద స్క్రీన్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్పండి ద డాక్యుమెంట్. వై? బికాస్ నేను సపరేట్ గా పీపీటీస్ ప్రిపేర్ చేయలేదు. వై? బికాస్ లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో మనం సపరేట్ గా మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ లాగా పీపీటీస్ ఉండవు, లేవు. Why? Because there is no time to prepare the PPT. Why? Because I am taking 3-4 subjects at the same time. Slides change చేస్తుంటాను. So you also see the slides. Once the class unit is completed, I will post these slides to your group. Okay na? Now
Unit 2 lo we are discussing about these topics. So these topics only I have separately typed and kept in this document. So the first concept ఏం చెప్పుకున్నాం, use of municipal waste in water industries, use of municipal wastewater in industries. So how they are using. So presently major wastewater reuse applications include, so wastewater treatment నుంచి వచ్చిన వాటర్ ని ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తున్నారు, they are using for agriculture irrigation, industrial reuse, groundwater recharge, urban reuse, recreational use and habitat restoration. So whatever the water is coming from the treatment plant, where they are using agriculture irrigation, they are using industrial reuse water, they are using groundwater recharge, they are mixing with the groundwater, treating and filtering the groundwater. Urban reuse means they can use in the construction, building apartment constructions లో, మీ రోడ్ సైడ్ కెనల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లో ప్యూర్ వాటర్ యూస్ చేయరు కదా, ఈ మున్సిపల్ వాటర్ నే మనం రీయూస్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో రిక్రియేషనల్ యూస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఏరియాస్, పార్క్స్, you are having any public parks, playgrounds or any some other places, public places, there also tap connections ఉంటుంది కదా, everything will be reused water. So some of the habitat restoration, right, they are using this municipal wastewater. Next point, municipal wastewater reuse has become increasingly important since not only recent recent phenomena కాదు ఇది. So it has been doing since 30 years back, right, particularly in the countries where shortage of water resources is severe. సో ఒకప్పుడు వాటర్ అనేది మనము అన్నిటికీ ఒకటే వాటర్ వాడుతున్నాం, బికాస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ గ్రోత్, బికాస్ ఆఫ్ ద డైవర్సిఫైడ్ ఏరియాస్, రైట్, బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యాబిటాట్ లివింగ్, బికాస్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్, వాటర్ ని కూడా మనము వీఆర్ చేంజింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. దట్స్ వై సో 1980s లో when we got a problem of water problem, shortage of water problem in some countries, అప్పుడు how to reuse the already used water గురించి కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. మీన్స్ how to use the reused water. సో మనము ఇంట్లో వంట రూమ్ లో వాడుకునే వాటర్ ఒక పైప్ ఛానల్ ద్వారా, బాత్రూమ్ నుంచి వాడే వాటర్ ఒక పైప్ ఛానల్ ద్వారా మనకి సీవర్స్ నుంచి మనకి సపరేట్ గా వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనం 4th year టాపిక్స్ లో చదువుకున్నాం. సో దీస్ ఆర్ సపరేటింగ్ అండ్ దే ఆర్ ట్రీటింగ్ ఇట్ అండ్ దే ఆర్ రీయూజింగ్ ఇట్. ఈ ప్రాసెస్ మనం తెలుసుకున్నాం. Now, to protect the water quality of receiving streams, wastewater reuse becomes a viable and attractive alternate depends upon the number of factors, of which quantity and quality pay a great attention. అంతే కదా, మీరు ఒకసారి సో ఈ రీయూస్ వాటర్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓల్డ్ న్యూ కాన్సెప్ట్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ రీయూస్ ప్లాస్టిక్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎ న్యూ టర్మ్. సో ఇఫ్ యూ సీ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్, ఒరిజినల్ ప్లాస్టిక్ ని ఒకసారే వాడతారు. ఇఫ్ యు సీ ద సమ్ ప్లాస్టిక్ కాంపోనెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ హౌస్ ఆల్సో, రైట్, ఇఫ్ యు సీ ద ఫ్రిడ్జ్ లోపల కొన్ని పార్ట్స్ అన్ని దోస్ ఆర్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్. కొన్ని కేసెస్ అవుటర్ కేజింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ ద ఐరన్ బాక్స్ నాట్ మెటల్ బాక్స్, ఐరన్ బాక్స్ ఉంది అనుకోండి మీ ఇంట్లో, దాని పైన ఉండే మెటీరియల్ ఏంటి, ఇట్స్ ఆల్సో ప్లాస్టిక్ బట్ ఇట్ ఈస్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్. So like this, you're having many plastic items if you see in your house. So if you see the China bazaar items, ledante meeku roadside, outside, if you see the small any shops or any bazaar, they will say 10 rupees each item, any item 10 rupees, any item 20 rupees అని మీకు ఒక స్లేట్ మీద రాసి పెడతారు. So if the plastic items one section, sheet items, metal items one section, rubber items one section, other items one section, right, చూసే ఉంటారు లాంటిది. So why they are giving all the items for only 10 rupees? So that is a type of bulk marketing process. So whenever you are purchasing any plastic item, plastic దువ్వెన వాడారు అనుకోండి, so that is a reused plastic. చిన్న పిల్లలకి ఏమైనా బొమ్మలు కొన్నారనుకోండి, that is also reused plastic. That's why the cost is also very less. 10 rupees కి ఏం వస్తుంది? సో 10 rupees కి ఒక ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ వస్తుంది. అదే మీరు if you're going for a good shop and purchasing a plate, a company plate, La Opala or some cello company plate, so it costs around 100 or 150 or 200. So 200 if you are purchasing a plastic plate, 10 rupees you are purchasing a plastic plate, how come a manufacturer will survive? Ela batukutadu? Solution is there. Why? Because whatever the plastic which is original plastic, once that is coming to the any your garbage area, ప్రతి ఊరికి ప్రతి ఏరియాకి ఒక చెత్త ప్లేస్ ఉంటుంది, రైట్.
ఒక గార్బేజ్ డంప్ చేయడానికి ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ దేర్, ఎవ్రీ మెటీరియల్ is separated. Water is papers are separated, cardboard sheets are separated, plastic items are separated. In that plastic, color plastic items, only black color plastic items, plastic covers are separated. So ఈ separate చేసినవన్నీ they will go for reuse purpose, recyclable, reusable, and again coming as a some product. That's why the same way the water is also reusing in some form, and they are seeing the quantity and quality of the water, and they are going for the applications. Next, municipal wastewater means any wastewater discharged to a publicly owned treatment works and includes domestic and industrial wastewater. So then what is the meaning of municipal wastewater? It means that any wastewater discharged to any wastewater sending to a publicly owned treatment works. అంటే పర్సనల్గా కాకుండా పబ్లిక్గా యూజ్ చేసుకునే వాటర్ వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ పార్క్ ఫర్ హ్యావింగ్ ఏ ట్యాప్ కనెక్షన్, లేదంటే మీకు పార్క్లో ఉన్న చెట్లకి నీళ్ళు పోయాలి, ఏ వాటర్ పోస్తారు? దిస్ వాటర్ ఓన్లీ. If you are industry domestic purpose, so if you are going for any construction of any apartment or house, drinking water chestara? No, separate water, right? Industrial waste water. So industrial waste water lo meer battal tayari textiles company or any sugar mills lo, some cases you are using good water, at some cases you are using reused water. So that's the thing you have to keep in mind while writing the answers. Next, depend upon the type of reuse and cost, the treatment levels range from secondary to advanced treatment. So it depends upon the type of reuse and cost. So ante kada, ఇప్పుడు if you see the Kinley water bottle is 1 liter bottle is 20 rupees, right or wrong? In the bus stand or outside, if you purchase a Kinley water bottle, the 1 liter bottle is 20 rupees. అదే వాటర్ మీరు ఒక సైక్లింగ్ ప్లాంట్కి వెళ్ళి, వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి వెళ్ళి, ఆర్ఓ వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఒక క్యాన్ తీసుకుని, యూఆర్ టేకింగ్ ఏ 15 or 20 liters can, and you are standing there and asking for water, it may be around 8 rupees or 10 rupees. అదే వాడు చింటికేస్తే ఆటోలో వచ్చేస్తే ఇంకొక 10 rupees ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాడు అనుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ టేక్ వాటర్ ఫ్రమ్ దోస్ ఆర్ఓ ప్లాంట్స్, ద 20 liters కెపాసిటీ ట్యాంక్ కి మీకు దే ఆర్ టేకింగ్ 10 rupees. సో ఫర్ 20 liters water they are taking 10 rupees means, and what's the cost of 1 liter? What is the cost of 1 liter? 50 NP, right? Ade if you purchase a Kinley water bottle or Bisleri, 1 liter is 20 rupees. How come? Both are RO water. How come then? That is the cost and quantity, right? Quality and quantity. So here, depend upon the type of reuse and cost, the treatment levels range from secondary to advanced treatment. Ardhamainda? Secondary to advanced treatment. So depends upon the usage, depends upon the applicability, depends upon the place. Secondary treatment ఇవ్వాలా, లేదంటే ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా, అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా? అర్థమవుతుందా? సో మీకు జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి, యు ఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్. మైల్డ్ ఫీవర్ కి ఒక టాబ్లెట్, సివియర్ టాబ్లెట్ కి ఒక టాబ్లెట్, రైట్? సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్, అంతేనా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు నార్మల్ బార్బర్ షాప్ ఫర్ హెయిర్ కటింగ్, దే విల్ టేక్ 50 rupees. ఈ షాప్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, దే విల్ టేక్ సమ్ మోర్ 80 rupees, ఎందుకంటే ఏసీ వేశారు కాబట్టి. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద హై అండ్ like tonic, like some sort of unisex saloons, they will charge 300 rupees for cutting of your hair. And avasarama anukunte, depends upon the quality, and the budget you are having, you are choosing different levels. In the same way, the secondary levels to advanced treatment depends upon the reuse and the cost. The water quality and quantity may change, which includes what? Biological treatments, disinfection, chemical coagulation, filtration, activated carbon, ultrafiltration, and reverse osmosis. So ఈ టాపిక్స్ ఆల్రెడీ మనము ఫోర్త్ ఇయర్ సెమిస్టర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో మాట్లాడుకున్నాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు రైట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఆల్సో, డోంట్ వరీ, రైట్? In general, municipal wastewater reuse can be classified as direct and indirect use. Direct reuse requires distribution system to develop treated wastewater to the users. Indirect reuse refers to the use of treated wastewater after it returns to the natural water sources like rivers, lakes, etc. for purification and dilution. It involves natural buffers for greater temporal separation treatment. So you are having two types of cases. One is direct reuse, another one is a indirect reuse. So this is a
topic regarding the use of municipal wastewater in industries, right? You can write, you can take an example of industry, and you can write any example, and you can write any points. Next topic. So if you see, yeah, iron and manganese. So I think you have this topic undi kada meeku. So this one. So municipal wastewater గురించి మనము డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, రిమూవల్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ కలర్ అని చూస్తాం. ఓకే, చెప్పుకుందాం. స్లో బై స్లో విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ విల్ నాట్ ఎస్కేప్ ఎనీథింగ్. ఐ విల్ గివ్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, డోంట్ వరీ. నౌ, రిమూవల్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్. సో ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్ అక్కర్ న్యాచురల్లీ ఇన్ ద గ్రౌండ్ వాటర్. సో దీన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు హ్యూమన్ డైట్ ఆల్సో. హ్యూమన్ డైట్ కూడా ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్ అనే ఒక మినరల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అ హ్యూమన్ డైట్ ఆల్సో. బట్ హౌ మచ్ కన్జ్యూమ్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ తీసుకోవాలా, తక్కువ తీసుకోవాలా, ఆప్టిమమ్ గా యూస్ చేయాలా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. Its control is the most common time. Its control, the control of these minerals is the most common type of municipal water treatment. So municipality water lo meeku smell vastundi. What type of smell? They are adding some chemicals, right? Chlorine add chestaru. Why? Because of to kill some pathogenic microorganisms in the water. But ekku vesaru anukondi, you will get some problem. Takku vesaru anukondi, again you will get some problem. So they will maintain some optimum range of percentage that will add it to the water. Water having more amounts of iron and manganese can stain the cloths, discolor plumbing fixtures, and sometimes add a rusty taste and look as a water. So make non-living things like make a plumbing, make pipes ki lopala discolor అయిపోతుంది, sometimes rusty taste వస్తుంది, బట్టలకి స్టెయిన్ అవుతుంది. ఇవే జరిగినప్పుడు, whenever you are consuming those water, what happened to your body, what happened to your kidney, what happened to your stomach and intestine, like that. Surface water generally does not contain large amounts of iron and manganese. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా ఫైనల్ గా, గ్రౌండ్ వాటర్ లో we are having iron and manganese, whereas surface water doesn't have any large amounts of iron and manganese. But iron and manganese are found frequently in the water systems that use groundwater. So groundwater లో ఎక్కువ శాతం ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్ ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్, ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్ ఇన్ ద వాటర్ ఆల్సో ప్రమోట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. సో ఎక్కువ శాతం ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్ ఉంటే ఇట్ విల్ ప్రమోట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. These organisms obtain energy for growth from the chemical reaction that occurs when iron and manganese mix with the dissolved oxygen. These bacteria form a thick slime growths on the walls of a pump piping system and on the well screens. These shrines tend to be the rust colored from iron and black colored from manganese, right? The growth of iron bacteria can be controlled by the chlorination process. How to remove of iron and manganese? It is done by chlorination process. Chlorine అనేది we have to add to the water, thereby we can reduce the iron and manganese content. Next, how to control the iron manganese? ఇదే కదా మనం వచ్చిన టాపిక్, రిమూవల్ ఆఫ్ ఐరన్ manganese. So these are the things to be done. So what are the things here? Methods to control: phosphate treatment, removal of ion exchange, removal by filtration method, alternate water resource method. So phosphate treatment గురించి చెప్పుకుందాం. These are added to the source of cover the effects of iron concentrations in the distribution systems. This is effective when the phosphate can be added to the source to cover the effects of iron concentrations in the distribution system, right? Next, removal by ion exchange. Ion exchange may also remove the iron and manganese typically used in the home softening. If the water has not be exposed to oxygen, the resins in the softener will remove and the iron and manganese ions from the water. The resin can be cleaned, but the process is expensive and the capacity of this resin is reduced with each cleaning. This method is not recommended for municipal treatment. So why? Because of the cost considerations, the resin removal, the ion exchange process is not recommended by the municipal treatment process. So
The phosphate treatment can be used for this control of iron and manganese. Next, removal by iron and manganese. But removal by which method? Removal by filtration method, right? This is removed by filtration after oxidation. Oxidation process అయిన తర్వాత filtration process ద్వారా we can remove the iron and manganese. Gravity and pressure filters are both used, right? Gravity and pressure filters are both used, with the pressure filters being more popular. So we are using both gravity and pressure filters for removal of this by using this filtration method. But majority we are using pressure filters. అంటే పంపులు యూస్ చేస్తున్నాం. గ్రావిటీ అంటే నో పంప్, ప్రెషర్ అంటే పంప్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ద ఫిల్టరేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆక్సిడేషన్ విత్ ఏరియేషన్, ఆక్సిడేషన్ విత్ క్లోరిన్, ఆక్సిడేషన్ విత్ permanganate. So these are the three things for this removal of the filtration process. So this is the things, topics we discussed in the unit 2. Next, color and order in the wastewater treatment. The surface water or groundwater may become contaminated by pollutants such as gasoline, industrial solvents, or wide variety of volatile organics. Chemicals that can create odor, smell, taste in water includes phenols, xylene, formaldehyde, refinery hydrocarbons, etc. The sewers collect the municipal wastewater from homes. Sewers. The sewers collect the wastewater from homes, business sources, industries, and deliver it to facilitate for the treatment before it is discharged to the water bodies or land or reused. So here the sewer pipes collect the wastewater. The sewer pipes collect the wastewater. The sewer pipes will collect the wastewater, and they are sending from the houses, business areas, apartments, residential areas to where they are sending to the treatment plant before being discharged. So they are sending to the treatment plant. They are sending to the treatment plant before being discharged into the water bodies, land మీద కానీ లేదంటే డైరెక్ట్ గా రీయూజ్ చేయడం కానీ. So before reusing, we have to send to the treatment plant. ఏదైనా we have to send to the treatment plant. Depends upon the application, we have to give the treatment. If the taste and odor must be controlled at any treatment plant, then what happens here? The aeration and adsorption can be the effective in reducing the taste and odor and improve coagulation filtration. The removal of contaminants from the surface water or groundwater is costly and may involve the use of aeration, powered activation carbon, or both. One of the most common methods for measuring the odor in water is threshold or odor test. It involves the series of flasks presented to the observer, which is told that some of the samples contain odors and that are series arranged in order to increase in the concentrations. Taste, color, and odor removal. So the various ways to remove the taste, odor, color in the wastewater are, so what are the various methods? The first one is the oxidation method, right? Second one is the aeration method. Third one is the adsorption method. Fourth one is the distribution method. If you see the oxidation, in most cases, oxidation is the best method for controlling the taste and odor problems. So, water లోపల taste ni, color ni, smell ni remove cheyadaniki we are having the four methods. What are the four methods? Oxidation method, aeration method, adsorption method, and distribution method. In that oxidation method గురించి మాట్లాడుకుంటే, here it is controlled. This method is used for controlling the taste and odor problems. Oxidation can be carried out with the following chemicals: potassium permanganate, most often used and very strong oxidant. Next, ozone is also effective oxidizing of color, taste, and odor components. Next, chlorine dioxide or chlorine are also effective methods of color, taste, odor, and control. Okay, na? Next, in the oxidation, these are the three things. One is potassium permanganate. This one is a potassium permanganate, ozone, and chloride dioxide or chlorine. Next, coming to the aeration. Aeration is a practical solution for taste and odor when the problem is caused by the volatile components such as hydrogen sulfide. Right? It is generally not
the best method for controlling the taste and odors that are caused by the algae. Next, third method. The third method is adsorption method. Adding powdered activated carbon to the water or using the granular activated carbon GAC in the water filter can remove the color, taste and odor. So this type of things ekkada use chestunam, we are using in the domestic purpose. House lo, offices lo we are using RO filter. So దాని లోపల we are adding some activated carbon, white stones ఉంటుంది. In కొన్ని cases we are having a black stones. So the stone center లో ఒక పైప్ లో పెట్టేసి వాటర్ డ్రమ్ లో పెట్టేస్తే వాట్ ఎవర్ ద ట్యాంక్ వాటర్ నుంచి వచ్చే పైప్ కనెక్షన్ దీనికి యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఫ్రమ్ ద ట్యాంక్ వాటర్ the water is coming to the your filter RO system and it is purified, right? That is nothing but adsorption method antaram. That is granulated activated carbon which removes the color, taste and odor. Powdered activated carbon is a preferred method when the taste and odor is more moderate and infrequent. Granular activated carbon filters should be considered when moderate to severe taste and other problems exist frequently. So ఈ topics ni already got the Xerox copy. Or evening I will send this copy also. So study the topics clearly, loudly, once or twice so that you can keep in mind automatically. The powdered activated carbon dosage varies. So ivanni the changes, how much amount of percentage should be added in the water. Next, by distribution method. Tests, taste and odor occurring in the distribution system are primary the result of corrosion of pipe material and growth of iron bacteria. If the water has high sulfates, the color, taste, odor problems may be compounded by sulfate reducing bacteria. Water treatment plants can also minimize color, taste, odor problems by maintaining the adequate residual of chlorine to restrict what? To restrict the growth of bacteria in the water. So like this, these are the four methods way to remove the color, odor and smell in a water, right? Next. So already discussed about what is the water treatment, what the meaning of wastewater treatment like this. So technology is already meeku telusu, right? The primary and secondary treatment. So in the secondary treatment you are having activated sludge management. ఇది మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ లో 5th యూనిట్ కిందకు వస్తుంది సపరేట్ గా, రైట్? ఈ ట్రిక్లింగ్ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ 4th యూనిట్ లో వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ మీరు ఇక్కడ చదివేసేసారు, ఓకేనా? సో మీరు ట్వైస్ మీకు రిపీట్ అవుతుంది. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, డోంట్ గెట్ టెన్స్డ్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మీరు అప్రోప్రియేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తే automatically will score the mark. So the time is completing. So is there anything to discuss? Hope everything మీకు నేను once corona start అయిన తర్వాత కూడా నేను హితేంద్ర సార్కి I posted all the information of wastewater management. I think they have given to you. If not, I will provide you. Don't worry. Okay. Okay. We'll see other things. So use of municipal wastewater is completed. And the removal of color and odor is completed. Removal of iron and manganese is completed. Adsorption method, advanced methods, adsorption is completed. Ion exchange, so reverse osmosis process, freezing, filtration. We will discuss these topics in the next class. So by today we'll complete unit 2 also. Unit 2 is very small. So unit 1 కూడా small, but ఏంటంటే మీకు ఇండస్ట్రీస్ ని బేస్ చేసుకొని వాటర్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి, రైట్? Notification, measurement, right? So we'll see the other slide. So we're having still 5 more minutes. Treatment processes, refineries, textile, waste engineering, waste treatment, wastewater management. So hope sampling methods, industrial wastewater, lectures. How
how to control the order. These are all the case studies of some companies. So ఇవన్నీ case studies of some companies అనమాట. Okay. Yes. I think the screen is shared. So these are the operating certifications. See the treatment plant in other country. See the treatment plant. Some these are all ground mounted. Some are high raised water tanks. ప్రతి విలేజ్ లో ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ప్రతి చోట చూస్తాం హై రైజ్డ్ బిగ్ ట్యాంక్స్ ఉంటుంది. ఇవి వచ్చేసి అండర్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది. రైట్. ఎస్. I think the screen is not visible. Huh? It is visible now. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందమ్మా? Okay. So just only see the rough things. I'm not showing you all the things. Types of orders you are having: order generation, organic vapors, inorganic vapors. These are all the smell. So if you visit any industrial area, water-based industries area, at that place you can see some sort of toxic smell. Bharinchaleని smell వస్తుంది, right? So these are all the additional topics which is not in your syllabus, but just showing the details of it. Okay. So no issues. I think the screen is shared. So reverse osmosis గురించి మనము discussed why the reverse osmosis is important for purification of water, right? So why RO is the best thing. So we'll discuss in the evening class. Don't worry. I will discuss in the evening class. What are the applications of RO? How the designing criteria of RO treatment is done? What are the parameters for designing the RO? Right? Design speciality. So we'll discuss these things in the next class. That may be in the evening session, right? So in the evening session, we are having very few topics to discuss: the osmosis process, the filtration, freezing process, and also the advanced water treatment. So with this, we can complete the unit 2 also. So I think once again, check your notes. What are the topics discussed in the class and what are the material given to you? Okay, no? So just these are the topics only briefing the units, that's all. So separate classes we are not taking. So these are the briefing sessions, just briefing sessions, so that you can recollect your information, what we have studied, what we have discussed in the class. Class lo manam emaithe jarugayo danni meeku just nenu recollect chestunnanu, so that meeku tension, meeku anxiety, meeku confuse lekunda, right? Okay. So we'll discuss this unit 2. The time is very less now. We'll discuss in the next session. I will post the link in your group slowly. So this video is uploaded in the channel. Later, this link is posted to you in your WhatsApp group, so that you can watch later also, right? Thanks. So evening kuda koncham ekku mandi randi. Today only 4 members have visited. So evening try to come still more participants in this class. Okay. Inform other students also to join the class in the evening session. Okay. Thanks for watching the video.